Number 1, cot theta into tan theta. Cot theta into tan theta is equal to what? Answer is A 0, B 1, C 2, D 1 upon root 2. Cot theta into tan theta is equal to आपल्याला फॉर्म्युला माहित असला तरी चालेल किंवा फॉर्म्युला माहित नसेल तर कसं लिहायचं बा. cot theta ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे. cot theta इज काय? cos theta upon sin theta into tan theta is sin theta upon cos theta. Here sin theta cos theta get cancelled is equal to 1. Therefore answer is 1. Number 2, 1 plus cot square theta is equal to what? Tan square theta, B cos square theta, C cosec square theta, D sec square theta. हे प्रश्न सोडत तुम्हाला यातल्या वेगवेगळ्या प्रश्नाचा सुद्धा म्हणजे पूर्ण याचं रिव्हिजन होणार आहे. या टाइपचे प्रश्न सोडवत. नाउ 1 plus cot square theta is equal to what? आपल्याला याची व्हॅल्यू काढायची. 1 plus cot square theta. आता आपल्याला हे माहित आहे 1 plus cot square theta 1 plus एक तर फॉर्म्युला किंवा cot square theta ला काय लिहिता येतं? cos square theta upon sin square theta equal to. Now here LCM is sin square theta. Here multiplying by what? Sin square theta plus cos square theta equal to. Now sin square theta plus cos square theta. What is that formula? That formula is 1 upon sin square theta. And value of 1 upon sin square theta is, now what is the value of 1 upon sin square theta? Cosec square theta. Cosec square theta. Answer is cosec square theta. Number 3, the value of 9 cot square theta, 9 cot square theta minus 9 cosec square theta equal to what? E 9, B minus 9, C 1, D minus 1. Now here 9 cot square theta minus 9 cosec square theta. Now you are taking 9 common. Bracket मध्ये काही cot square theta minus cosec square theta equal to 9 into bracket. आता आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे cot square theta minus cosec square theta ची व्हॅल्यू. आपण एक फॉर्म्युला माहित आहे कोणता? 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. आता यावरून पाहून cot square theta minus cosec square theta ची किंमत काय येईल? cot square theta minus cosec square theta is equal to plus becomes minus 1. Therefore is equal to minus 9. Answer is minus 9. Question number 4. The value of cosec square 90 minus theta
cosec square 90 minus theta minus tan square theta is equal to what? A 1, B minus 1, C 2, D minus 2. Now cosec square 90 minus theta आपण पाहिले कोसेक ची पेअर कशा सोबत आहे सेक सोबत म्हणजे कोसेक स्क्वेअर 90 मायनस थीटा याला काय लिहिता येईल सेक थीटा सेक स्क्वेअर थीटा that is equal to sec square theta minus tan square theta equal to आता या दोन्हीतला रिलेशनचा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे sec square theta आणि tan square theta what is the formula 1 plus tan square theta is equal to sec square theta फॉर्म्युला माहित आहे त्यावरून sec square theta minus tan square theta equal to काय व्हॅल्यू 1 sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Therefore, answer is 1. Question number 5. 1 plus tan square A. 1 plus tan square A divided by 1 plus cot square A is equal to what? Now options are sec square A. Sec square A B minus 1 C cot square A D tan square E tan square E पहिला कसं लिहिता येईल 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A 1 plus tan square A 1 plus tan square A ची व्हॅल्यू आपल्याला माहित आहे 1 plus tan square A म्हणजे काय sec square A divided by 1 plus cot square A is cosec square A equal to sec square A upon cosec square A sec square A ला काय लिहिता येतं sec square A is 1 upon cos square A sec ची पेयर कशा सोबत आहे cos सोबत divide by cosec square A ला काय 1 upon sin square A is equal to now taking reciprocal 1 upon cos square A into sin square A divided by 1 that is equal to sin square A divided by cos square A and what is the value of sin square A upon cos square A याची व्हॅल्यू काय tan square A आपला फॉर्म्युला माहित आहे sin theta upon cos theta is tan theta therefore answer is D. Question number 6 1 minus tan square 45 degree 1 minus tan square 45 degree upon 1 plus tan square 45 degree equal to what? A sin theta B sin 90 degree C sin 45 degree D sin 30 degree sin 30 degree now 1 minus tan square 45 degree divided by 1 plus tan square 45 degree तब 1 plus 1 minus equal to now tan 45 degree ची व्हॅल्यू काय tan 45 1 upon 1 that is 1 therefore 1 square divided by 1 plus tan 45 degree is 1 square 1 minus 1 divided by 1 plus 1 0 upon 2 is equal to 0
आता पहा 0 कशाची व्हॅल्यू आहे आपल्याला माहित आहे cos 0 ची व्हॅल्यू 1 आहे म्हणजे cos 0 ची व्हॅल्यू 1 therefore sin 0 ची व्हॅल्यू काय असेल मग sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 cos 0 ची 1 आहे म्हणजे sin 0 ची व्हॅल्यू काय sin 0 डिग्री ची व्हॅल्यू 1 therefore answer is sin 0 एक मिनिट cos 0 ची व्हॅल्यू 1 म्हणजे sin 0 ची व्हॅल्यू 0 therefore answer is 0 sin 0 question number 7 2 tan 30 degree 2 tan 30 degree divided by 1 minus tan square 30 degree 2 tan 30 degree divided by 1 minus tan square 30 degree. Now first A cos 30 degree, B sin 30 degree, C tan 30 degree, and D tan 60 degree. Now 2 tan 30 degree. आता आपण ट्रायंगल वरून पहा 30 degree 1 2 square root 3 2 into tan 30 degree ची व्हॅल्यू काय येईल मग ऑपोजिट साइड अपॉन ऍडजसंट साइड 1 upon root 3 2 into 1 upon root 3 divide by 1 minus what is value of tan 30 1 upon root 3 whole square equal to वरती काय येईल 2 upon root 3 divide by 1 minus 1 upon 3 2 upon root 3 divide by 1 minus 1 upon 3 म्हणजे काय येईल 3 minus 1 that is 2 upon 3 is equal to 2 upon root 3 into taking reciprocal 3 ला काय लिहिता येईल root 3 square divided by 2 3 ला root 3 square लिहिता येईल here 2 get cancel 1 root 3 get cancel is equal to root 3 आता root 3 कशाचे व्हॅल्यू येईल पहा यापैकी root 3 व्हॅल्यू कशाची येईल root 3 tan 60 डिग्री ची व्हॅल्यू घेतली opposite side root 3 upon adjacent side 1 root 3 upon 1 is root 3 therefore is equal to tan 60 degree. Question number 8. If cos A plus cos square A, if cos A plus cos square A is equal to 1, then sin square A plus sin to the power 4A is equal to what? Now here cos A plus cos square A ची value आपल्याला दिली 1, then we have to find value of this. Now first write down given cos A plus याचे पर्याय लिहा याचे आंसर पर्याय A -1 B 0 C 1 D none of these. Now cos A plus first write down given cos square A is equal to 1. यावरून cos A ची व्हॅल्यू काय येईल cos A is equal to 1 minus cos square A. Now we know that 1 minus cos square A ही कशाची व्हॅल्यू आहे sin square A. कारण sin square A plus cos square A is equal to 1 त्यावरून 1 minus cos square A ची व्हॅल्यू काय sin square A.
Therefore, cos A is equal to sin square A. Therefore, now sin square A plus sin to the power 4A is equal to, आपल्याला याची व्हॅल्यू काढायची. sin square A म्हणजे काय, cos A प्लस sin square sin to the power 4A, त्याला कसं लिहिता येतं, sin square A whole square, sin square A whole square म्हणजे sin square A ची किंमत काय, cos A. Therefore, cos square A and cos A plus cos square A is 1. Therefore, value of this is 1. Number 9. Sec A plus tan A sec A plus tan A into second bracket 1 minus sin A. 1 minus sin A is equal to what? Sec A plus tan A, 1 minus sin A. Now first sin A, second cos A, third or C sec A, D cot A. Now here sec A plus tan A into 1 minus किंमत काढायची. Now sec A equal to, त्याला आपल्याला असं लिहिता येईल sec A plus tan A into 1 minus sin A. sec A ला काय लिहिता येईल, sin cos च्या फॉर्म मध्ये 1 upon cos A प्लस tan A ला काय लिहिता येईल, sin A upon cos A, sin A upon cos A into bracket 1 minus sin A equal to, here LCM काय येईल, cos A, here 1 plus sin A, 1 plus sin A into 1 minus sin A equal to, now by using formula A plus B, A minus B, 1 plus sin A, 1 minus sin A, काय 1 A square minus B square, that is 1 minus sin square A. And असं लिहिता येईल 1 minus sin square A divided by cos A. And what is value of 1 minus sin square A? Cos square A. Cos square A divided by cos A. 1 cos A get cancelled is equal to cos A. Therefore, answer is cos A. Question number 10. If the altitude of sun is 60 degree, then the height of the vertical tower that will cast a shadow of length a shadow of length 30 meter is dash. A 30 meter here 30 meter 15 root 3 meter 15 meter 30 root 3 meter. Now if the altitude of sun is 60 degree, suppose altitude of sun, suppose this is of 60 degree,
because this is sun. Altitude of sun is 60 degree. Then the height of the vertical tower that will cast a shadow of length 30 meter. Suppose this is a tower. Suppose height of this tower is x meter and shadow of this tower is 30 meter. 30 meter. We have to, if the altitude of sun is 60 degree, then height of the vertical tower. We have to find height of this tower. Now here from this figure, tan 60 degree, this is right angle. Tan 60 degree is equal to opposite side, that is x upon adjacent side 30. Now what is value of tan 60 degree? We know that in 30, 60, 90 degree triangle, this is 1, 2, root 3. What is value of tan 60 degree? Tan 60 degree is opposite side upon adjacent side, that is root 3 upon 1, that is root 3. Root 3 is equal to x upon 30, therefore x is equal to 30 root 3. Therefore the answer is 30 root 3 meter. That is height of tower is 30 root 3 meter. Thank you.